Now, if you're stuck in a 9 to 5 job and want to be your own boss, or if you're a college student and you don't want to ask your parents about money anytime again, a part time job is going to legally every hour money on you, that's the only source of income that you have right now, and you want to finally start earning money where people respect you and people care for you, where you provide value to them, this is the video where you learn exactly on how to earn money through freelancing completely online. Nipara used one of the best videos on how to make money online because I'm not giving anything. And secondly, I've scaled my own agency to multiple lakhs every single month. So sit back and start taking notes. So, now తెలిసింది ఏంటంటే all you want in your life is freedom. And freedom for location, finance freedom, as well as time. ఈ మూడు థింగ్స్ కోసమే ఏం చేస్తాం. ఇఫ్ యూ సీ మహేష్ బాబు అండ్ మహర్షి మూవీ, అతనికి ఆఫీస్ ఎక్కడ దగ్గర ఓపెన్ చేస్తాడు, హీ రోమ్స్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ కార్, లివ్స్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ సిటీ దట్ హీ ఇస్, and he can do whatever that he wants. Agriculture, yes, because he has that kind of freedom because he has made that money. What if I say, is he just movies lagado? It's actually possible in real life, and I'm also talking about the scale that he has done. Obviously, our position later, that's what that's what I'm aiming at. That's where my vision is. But I can definitely guarantee you this can happen in real life at different scales. Again, I'll tell you my story to just tell you what exactly happened, right? In the last 10 months, I went from zero to making 50k USD online. And how did I do this? First October 2024, I started my agency with $0. That's the best part about freelancing business, right? You don't have to invest any money here. In January, I was stuck at less than 1,000 revenue. I was making around $500 every single month through one client, and I was also editing, if you can see here, I was editing a podcast as well, right? After that, in the month of May 2025, I hit my first 5k MRR in just 5 months and had some clients, but I was not pretty satisfied. Naku Atlantic clients nachaledu. So I made a pivot. I changed my offer, I changed my business, and I wanted to work with the clients that actually want to work. One of the most depressing phases, and if you can see my face, you can see it. I was literally working non-stop and then actually made a loss month. In the month of August, I signed clients deals worth $8,000 to $10,000. And in the month of October, I hit my first 20k MRR revenue in a single month through my agency and my consulting business. So, WhatsApp Media is my agency and Creatorpreneur OS is my consulting business, and both drive me around $20,000 in revenue every single month. But how? Over the last 1 year, I was able to scale my revenue by 100x using this one system. System ante a process, a framework, a method. Method wadi I was able to scale my business and also help many people in my cohort, which is Agency OS, to crazy amount of them. And here are some of the wins in the cohort, right? Now mentorship cohorts nunchi. Akshay's closed around 1.2 lakh worth of deals, and this happened in under 30 days. Samit closed around $750 worth of deals. Arun Tej closed around 3 lakh plus worth of deals in just one session. Vecha Rupesh, who's also a creator, closed around 2.74 lakhs in just 3 days and made over 2 lakh through his info offer. And Sankalp closed around $600 worth of deals after the first session. Samit started getting his interest. People, around 2 to 3 people responded to his offer. And Deepan is around scaling his thing around 5 lakhs revenue, and Ansh closed around $883 worth of deals in just under 30 days. So, the process in what exactly is this process in order to help you out? Now, this is what I call the NCOS protocol. And in protocol, you'll have everything in terms of going from zero to making your first couple of thousands of dollars through this framework by providing a service to someone else. That's exactly what freelancing is. It can be you providing consulting. It can be you shipping products. For example, air automation is a product that you're going to sell to someone. It's also a service end of the day. Now that is also something that you can do, or a service like what I do, or digital marketing or a content marketing agency where I help other founders create content. Now my agency is something, and I also do consulting, so I know both of the aspects. First of all, if you're starting out right now, this is a step-by-step process, so stay until the end to understand how you are going to start your business in order to scale past from zero to making your first 2 lakhs or 1 lakh in the next couple of days. And
You don't need crazy amount of skills. And stay till the end of the video, because by end of the video I'll be revealing some ideas that you can start today without having crazy amount of skills, right? So first of all, ఒక skill pick చేసుకున్న వాళ్ళు, if you don't have any skill, a high level skill, these are the questions that you need to ask. First of all, is this a high demand skill in the current market? Is the skill dying at a macro level? Can this skill realistically earn you thousands of dollars, or can you dedicate 4 hours a day, 30 days for the skill? I'm not going very deep into this, but make sure you answer these questions. And nika verify చేసుకునికి ChatGPT is a great option. Next one, service, product and freelancing. In the beginning, master one clear thing instead of doing everything. చాలా మంది మిస్టేక్ ఏం చేస్తారంటే, a lot of people try to do everything at once. నేను అది ఆఫర్ చేస్తా, ఇది ఆఫర్ చేస్తా, అది ఆఫర్ చేస్తా. బట్ సక్సెస్ఫుల్ ఫ్రీలాన్సర్ దగ్గర నుంచి ఒక బ్రోక్ ఫ్రీలాన్సర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఆ సక్సెస్ఫుల్ ఫ్రీలాన్సర్ మాస్టర్స్ వన్ థింగ్ బిఫోర్ హీ డైగ్రెసెస్ అన్ టు అదర్ థింగ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక్కటి పిక్ చేసుకొని, యూ హ్యావ్ టు గ్రో ఎట్ దిస్ వన్. యూ హ్యావ్ టు గ్రో ఎక్సెప్షనలీ వెల్, అండ్ అప్పుడే నువ్వు హై ప్రైజెస్ని కోట్ చేయగలుగుతావు. ఇఫ్ యూ నాట్ డూయింగ్ దాట్, యూ నాట్ బీ ఏబుల్ టు కోట్ హై ప్రైజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు వీడియో ఎడిటింగ్ చేస్తే, let's say you only edit podcast clips, you're going to be able to charge higher prices because you're specific in that one particular thing, right? You ఎక్కువ respect ఉంటుంది, because experts are the ones who gets paid a lot, right? So do that. And next, and again the second thing is become the head of the cat rather than the tail of the lion. ఒక నువ్వు చిన్న పాయింట్ తీసుకొని, ఒక చిన్న సెక్టర్, స్కిల్ అవ్వచ్చు, ఇండస్ట్రీ అవ్వచ్చు, if you are able to dominate that, and how do you dominate? Again, you become the expert in that specific thing. That's how you can, be the cat rather than the tail of the lion, right? Example, Sankalp simple content yesterday in this local market meat shop, like a simple content yesterday in Takmundu. But at a local meat shop, Kelly, he approached and he closes $600 worth of deals retainer. And basically, they pitch, right? Atan Motan kya meat shop owner, asal Motan kya, he doesn't know any idea. But Sankalp, is he an expert? No, he's not an expert. But can he do better than the meat shop owner? Yes, he can. And that's a value he's providing out to people. And that's why he's like, $600 pay, I'll do the content for you, editing yanta yeshissa. And that's how he started doing work. And no skills not pick చేసుకుంటావు, the services not pick చేసుకుంటావు. If you're better than that particular person and you can charge a kind of money, go for it. And I think in the next month, he's also going to charge even higher. And then he closed it for 3 months. So it's $1,800 worth of deals closed in. So now, industry and ICP. Very, very important. And especially ICP. ICP ante ideal customer profile. Now, ideal customer profile ante basically, you are choosing నీ customer ఎవరైతే నువ్వు రీచ్ అవుట్ అవ్వకపోతున్నావో, who you're trying to sell the person, you're basically developing a biodata for this guy. So what does he do? అసలు ఎక్కడ స్పెండ్ చేస్తాడు, ఎంత ఎర్న్ చేస్తాడు, వేర్ డస్ హి లివ్, అతని బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎట్లా ఉంటుంది, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఈజీ రన్నింగ్, అతని బిజినెస్ డెసిషన్స్ ఎట్లా తీసుకుంటాడు అని చెప్పి, సో దట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఆన్ హౌ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు దిస్ పర్సన్. సో అగైన్, లైక్ ఇండస్ట్రీ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ దిస్ 3 things. వై ఇండస్ట్రీ మ్యాటర్స్, ఎందుకంటే నువ్వు సేమ్ స్కిల్ డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో పెట్టినప్పుడు యూ గెట్ డిఫరెంట్, నీకు డిఫరెంట్గా పేడ్ వస్తుంది. అండ్ అగైన్, యూజ్ యర్ అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజెస్ టు ఫిగర్ అవుట్ విచ్ ఇండస్ట్రీ దట్ యూ గోయింగ్ టు చూస్. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటుంది. సమ్ పీపుల్ మైట్ హ్యావ్ కాంటెక్స్ట్ ఇన్ ఫార్మస్యూటికల్, సమ్ పీపుల్ మైట్ హ్యావ్ అ కాంటెక్స్ట్ అబౌట్ కాంటెంట్ క్రియేషన్ ఆర్ మార్కెటింగ్, అది వాళ్ళ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ దగ్గర నుంచి. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దర్ చూసింగ్ ద సేమ్ ఇండస్ట్రీ, ఇట్ విల్ గివ్ యూ దెమ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్కి యాక్సెస్ ఉండడం వల్ల దే గెట్ టు హ్యావ్ దిస్ అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్. సో ఒక రెగ్యులర్ పర్సన్ కన్నా యూ హ్యావ్ దిస్ అడ్వాంటేజ్. దెన్ దర్ ఇస్ సప్లై చైన్ పిరమిడ్. సో అగైన్, లైక్ నువ్వెంత పైకి వెళ్తుంటే సప్లై చైన్ పార్ట్లో, ద మోర్ యూ కెన్ చార్జ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫ్యాక్టరీస్ హ్యావ్ మోర్ మనీ దెన్ అ క్యాఫే. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఆఫర్ స్టేట్మెంట్. సో ఆఫర్లో నీకు కావాల్సింది మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే, నువ్వు ఒక ఆఫర్ అంటే బేసిక్గా నువ్వు ఒక ప్రాబ్లమ్ని నువ్వు సాల్వ్ చేస్తున్నావు, రైట్? దాట్స్ ద బేసిక్ ఆఫర్. అండ్ దాన్నే పెయిన్ పాయింట్ అంటారు. డ్రీమ్ అవుట్కమ్ ఇస్ వేర్ డూ యూ వాంట్ గెట్ దెమ్ టు. For suppose a person is at point A and you want to get to point B, now you are acting as a bridge between this point A to point B. Now that's your basic role. This is your role, right? This is your role. This mind this, but this is your role. This is why people pay you for. Now you have to realize this.
ఈ పాయింట్ ఏ ఎంత పెయిన్ఫుల్ ఉంటే నీ ఆఫర్ అంత బెటర్. ఇట్ హ్యాస్ టు లైక్ అదొక నీడ్ అవ్వాలి. ఇట్ షుడెంట్ బి ఏదో చిన్న పెయిన్ ఉన్నదిలే, ఏదో చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్నదిలే అన్నట్టు ఉండద్దు. ఇట్ హ్యాస్ టు ఫకింగ్ census. It has to bother them so much that they want to go to that. Like వాళ్ళకి కంపల్సరీ వెళ్ళాల్సిందే ఆ పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బికి. వీళ్ళకి ఇంకొక ఆప్షన్ లేదు in order to survive. And that's the point, that's the problem that you need to pick. And that is what brings me to this two parts, the painkiller offer and the supplement offer. So offer are two kinds of offers untai. Now painkiller is where you're solving painful problems. It has to have tangible outcomes, it has to save money, make them money, or even save time. Supplement offer ante it's like taking your supplement, your multivitamins. నీకు అంతకు అవసరం లేదు, ఏదో తీసుకుంటావు ఉంటే మంచిదిలే అన్నట్టు. ఇట్స్ అ గుడ్ టు హ్యావ్ థింగ్ బట్ నాట్ నెసెసరీ. నీకు టాంజిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉండే, యూ డోంట్ హ్యావ్ డైరెక్ట్ ROI, ఏదో ఉంటే మంచిది కదా అన్నట్టు తీసుకుంటావు, బట్ ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ. అండ్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ ఫోకస్ పెయిన్ కిల్లర్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎస్పెషలీ ఇఫ్ యూ స్టార్టింగ్ అవుట్. సప్లిమెంట్స్ ఆఫర్స్ తీసుకోవచ్చు, బట్ యూ షుడ్ ఏబుల్ టు ఇట్స్ నాట్ గ్రేట్ ఇన్ ద బిగినింగ్. నీకు క్లయింట్స్ని వదిలేసిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. So always choose painkiller offer. Okay, offer create yaniki this is an Alex Hormozy formula that I follow, which is undoubtedly the best way to create your offer statement. Your offer boils down to providing value for an exchange of another value element. Ikkada other value element in the usually testimonials, case studies, or either money, and you're providing them a certain value. It can be the service that you're providing. So always try to make sure that the dream outcome is higher, the perceived likelihood of achievement is higher. Ante vallu etla achieve chestaru, how easy is it for them to achieve that should be higher. Time delay ante neeku ardham aitadi, it should be less. Efforts and sacrifice, వాళ్ళ side నుంచి పెట్టే efforts and sacrifice should be as low as possible. అప్పుడే you can create crazy amount of value. So ఇది ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉండి ఇవి ఎప్పుడు తక్కువ ఉంటే నీ వాల్యూ అప్పుడు ఎంత ఎక్కువ హై ఉంటుంది. Directly proportional, and these two are inversely proportional. Get that straight to your head. Now plan 2 is outreach. Now once you figure out what to do, how do you pick your skills, your service, and all of that stuff, you offer to design. Yes, so once you figure out all of this stuff, now the next step is to find these people. Now this is where phase B comes into play. Now if I click this, right, let me click this. So once I click this, it'll take me to a Notion template that I have designed, which I will give you in the end of the video. So once you go down, right, this is the phase A phase. Once you fill out, so you can template you can fill out everything that you can see. I can mention chesnattu. But if you go down here, the outreach lead gen part, right? Now this is where things come. You reach out to people. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏ ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళని రీచ్ అవుట్ అవుతున్నాం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి ఒక్కరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉండరు, ప్రతి ఒక్కరు లింక్డ్ఇన్లో ఉండరు. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దీస్ పీపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లోకల్ బార్బర్ షాప్ ఉందనుకో, యూ మైట్ నాట్ ఫైండ్ దెమ్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్, యూ విల్ ఫైండ్ దెమ్ ఆన్ గూగుల్ మ్యాప్స్, యూ విల్ ఫైండ్ దెమ్ ఆన్ పర్ప్లెక్సిటీ ఈజ్ అ గ్రేట్ ఆప్షన్, నువ్వు రీసెర్చ్ చేయొచ్చు, రైట్? గూగుల్ SEO దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు. So there are multiple options where you can find out these people. So you have to figure out ICP. Anduke, that's why you design this profile, right? Ee profile nu design chesinapudu you know will ekkada hang out chestaru ani cheppi. For example, ICP పేరు సురేష్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ సురేష్ ఎక్కడ హ్యాంగ్ అవుట్ అవుతాడు? అసలు లేకపోతే యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూస్తాడా? నువ్వు అది ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి. లేకపోతే యూట్యూబ్లో కాంటెంట్ చేస్తాడా? ఈ ఫిగర్ అవుట్ చేసినప్పుడు దట్స్ వెన్ యూ ఫైండ్ దిస్ పర్సన్ దేర్, రైట్? ఇట్స్ ఆన్ అ బేసిక్ లెవెల్. ఈ సురేష్ నైట్ టైం బార్లు ఉంటాడా లేకపోతే క్యాఫేలో పని చేసుకుంటూ కూర్చుంటాడా? బేసిక్ అనాలజీ, రైట్? యూ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ దిస్. అప్పుడే నువ్వు సురేష్ని ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేస్తావు తెలుస్తుంది. అదే ఇప్పుడు నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సురేష్ అనేటోడు నైట్ టైం బార్లో హ్యాంగ్ అవుట్ అవుతారు అంటే యూ కెన్ నాట్ గో టు క్యాఫే. నువ్వు ఎందుకంటే క్యాఫేకి అయితే టైం వేస్ట్ చేసుకుంటావు. వై వుడ్ యూ గో దేర్? యూ వుడ్ గో టు అ బార్ సో దట్ యూ కెన్ హ్యావ్ అ కాన్వర్సేషన్ విత్ సురేష్ అండ్ యూ కెన్ పిచ్ యువర్ సర్వీస్ టు హిమ్, విచ్ ఐ వుడ్ నాట్ సజెస్ట్ ఇన్ రియల్ లైఫ్, బట్ just giving an idea, right? ఇక్కడ మన బార్ ఇంకా క్యాఫేస్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్, ఎందుకంటే మనం ఆన్లైన్ బిజినెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. Now the lead gen process. So if you open the lead gen process again, coming to here, you will see a strategy ICP which you can put every data here. So ICP అంతా నువ్వు ఇక్కడ ఫిల్ చేయొచ్చు, all the strategy here.
Now once you come to the lead gen process, this is where you put every name here. ఇక్కడ సురేష్, రమేష్, సోమేష్ అందరి పేర్లు ఇక్కడ పెట్టి వాళ్ళ ఈ కంపెనీలో పనిచేస్తారు. వీళ్ళు నార్మల్గా అమ్మే సర్వీస్, ఎందుకంటే యూజువలీ టార్గెటింగ్ ఆంటర్ప్రినర్స్ ఆర్ ఫౌండర్స్ వాట్ ఎవర్ దట్ ఇస్. సో వీళ్ళు నార్మల్గా ఎంత రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ రిచ్ పీపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇఫ్ యూ సాల్వింగ్ పూర్ పీపుల్ ప్రాబ్లమ్, వాట్ యూజువలీ హ్యాపెన్స్ ఇస్ యూ వోంట్ గెట్ పేడ్ అలాట్. సో యూ షుడ్ బి సాల్వింగ్ రిచ్ పీపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ వాళ్ళ ఎందుకు రిచ్ అవుతారు, దే మస్ట్ బి సెల్లింగ్ సంథింగ్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నాకు మెటా యాడ్స్ నువ్వు పెడితే, నా యావరేజ్ ఒక ప్రోడక్ట్ అమ్మితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు నా కోసం మెటా యాడ్స్ చేస్తున్నావు, అండ్ ఆ మెటా యాడ్స్ ఎందుకు చేస్తున్నావు, బికాజ్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ అ ప్రోడక్ట్ బిజినెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐఫోన్స్ అమ్ముతున్నా, ఒక ఐఫోన్ వర్త్ 1 lakh ఉంటుంది. సో నువ్వు ఒక్క సేల్ నాకు తేవగలిగితే ఇట్స్ 1 lakh rupees. అది ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అతనికి అంత ఎక్కువ పేయగలుగుతాడు, బికాస్ అతనికి 10 రూపాయలు ప్రోడక్ట్ అమ్ముతుంటే హీ కెన్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు పే యూ, లైక్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ టు గెట్ హిమ్ crazy amount of sales in the first place. నువ్వు దానికి ఎక్స్పర్ట్ అవ్వ ఉండాలి. If not, you will be very paid less, right? You cannot expect him to pay you 1 lakh or 50,000 when you're selling a 10 rupee product, right? If at all he needs to pay you that, you have to deliver him crazy amount of results, right? అతనికి నువ్వు ఒక 10 లక్షలు చేయగలిగితే అప్పుడు he can pay you 1 lakh. But if you're not making him any money, why would he pay you, right? So get this straight in your head. తక్కువ ఎఫర్ట్తోని ఎక్కువ రిజల్ట్స్ ఎక్కడ తేగలుగుతావు అనేది నువ్వు రియలైజ్ అవ్వాలి. అండ్ వన్స్ దట్ ఈస్ సార్టెడ్, యూ పుట్ ఆల్ ద డేటా హియర్. వాళ్ళ రెవెన్యూ ఎంత, వాళ్ళ ఈమెయిల్స్ ఏంది, వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ ఏంది, హాట్నెస్ అంటే వాళ్ళు ఎంత నీకు సూట్ అవుతారు, అండ్ దెన్ రిప్లైస్ ఏంది, వాళ్ళకి మెసేజ్ ఎన్ని చేసిన, ఫాలోఅప్ 1, ఫాలోఅప్ 2, ఈ అంతా దగ్గరికి వస్తా. బట్ దిస్ ఇస్ ద ట్రాకింగ్ సిస్టమ్. నా వన్స్ దట్ ఈస్ దేర్, నీ అవుట్రీచ్ సిస్టమ్, అవుట్రీచ్ అంటే బేసిక్గా నువ్వు ఎట్లా రీచ్ అవుట్ అవుతున్నావు అన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సంకల్ప్ ఉన్నాడు, అతను ఎట్లా రీచ్ అవుట్ అయ్యాడు. లెట్స్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ కోహాట్, రైట్? ఇప్పుడు కోహాట్లో అక్షజ్ ఉన్నాడు. దిస్ గై అక్షజ్, ఐ టోల్డ్ హిమ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీ చుట్టూ ఉన్న మనుషులను చూసుకో. ఈజ్ దర్ ఎనీ వన్ ఇన్ యోర్ ఓన్ సర్కిల్, నీ కాంటాక్ట్ లిస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వుడ్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యర్ సర్వీస్? దెన్ హీ వెంట్ బ్యాక్, డైల్ ఫ్యూ పీపుల్, అండ్ దెన్ సైన్డ్ అనదర్ క్లయింట్ ఫ్రమ్ హిజ్ ఓన్ సర్కిల్, ఎవరికి అవుట్రీచ్ చేయకుండా. దేర్ ఇస్ అదర్ గై కాల్డ్ అరుణ్. He already has a list of people from his older agency. Now he's starting a new agency. I was like, Arun, నీ పాత ఏజెన్సీకి ఈ ఏజెన్సీకి సేమ్ క్లయింట్స్ ఉన్నారు, నువ్వు ఎక్కడికో వెళ్ళి ఎతకాల్సిన అవసరం లేదు, వీళ్ళకి ఫోన్ చేసి కనుక్కో అని చెప్పేసి అన్నా. హీ క్లోజ్ 3 lakh worth of deals. సో అప్పుడప్పుడు నువ్వు రియలైజ్ అవ్వాలి ఏంటంటే నీ చుట్టే నీకు కావాల్సిన పీపుల్ ఉంటుంటారు. సో కాల్ దెమ్, లైక్ నీకు ఎవరైనా అనిపిస్తే కాల్ దెమ్ ఆర్ మెసేజ్ దెమ్, బీ లైక్, హే ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ దిస్ న్యూ ఏజెన్సీ, నీకు దీనిలో ఇంట్రెస్టెడ్ ఉందా? ఆర్ మేబీ నీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారా దీనికి, ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్? ఇఫ్ ఎస్, దట్స్ అ క్రేజీ థింగ్, నీకు ఇంకా ఫాస్ట్ డీల్స్లో అవుతారు. సో డూ దాట్. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ లైక్ వార్మ్ అవుట్ రీచ్ అంటారు. సో దాన్ని వార్మ్, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలుసు. కోల్డ్ అంటే యూఆర్ అప్రోచింగ్ యువర్ న్యూ వన్ ర్యాండమ్ స్ట్రేంజర్, రోడ్ మీదకి వెళ్ళి అడుగుతున్నావు అంతే, దట్ విల్ బీ కోల్డ్. సో అవుట్ రీచ్లో యూ హ్యావ్ కోల్డ్ అవుట్ రీచ్, యూ హ్యావ్ వార్మ్ అవుట్ రీచ్. And cold outreach la you have again like DMs, you have emails, cold calls, all that stuff. And warm lo same things untai. So first of all, again, like in deenlo kuda outreach la you have two things, one is outbound and one is inbound. Outbound is where you are going out and reaching out to those people. Inbound is where you are getting reached out to. Inbound adaniki రెండు ways ఉంటాయి. ఒకటి you create content, and create content వల్ల నీకు ఏమవుతుంది, నీ స్పెసిఫిక్ టాపిక్ మీద once you, it's like an advertisement for you, so you will start getting people interested in your service. And second thing vachesi outbound ఏంటంటే basically you going out of your way and then reaching out to people, calls చేస్తూ, emails చేస్తూ, DMs చేస్తూ. Now this is outbound. And నేను మొత్తం దీని గురించి ఇంకొక separate video చేస్తా if you're interested about this, but I cannot go very deep into this. But నీకు ఈ what do you say, I'll also give away how to access this one, and you will get the entire template that I use for my agency, so you can literally copy and use it. Goals ఇంకా KPIs ట్రాక్ చేయడానికి నీకు నోషన్ లా ఉంటుంది. నా phase C is fulfillment అంటే నువ్వు నీ క్లయింట్కి ఎట్లా నీ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తావు. వాళ్ళకి నిన్ను సైన్ చేసిన దగ్గర నుంచి ప్రపోజల్స్ అయినా సరే, లైక్ వాళ్ళకి కన్ఫర్మేషన్ అయినా సరే, ఇన్వాయిస్ పంపించడం అయినా సరే, some of the tools that I use in terms of thing, I use this, na agreements కోసం I use agree.com,
no మొత్తం systems అంతా if you can see like this is my system, right? ఇదంతా agency వాడతాం. Notion is the great tool that you can start off with. I would recommend you taking a premium subscription that will be around $10 every single month. Year subscription is going to help you out. Emails kosam you can use this tool called, so first of all buy a domain for you. ఒక డొమైన్ అంటే నీకు ఇట్లా వస్తుంది కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు myro.com ఉంది, it's a domain, so buy it on your name, preferably .com. If you're starting an AI agency, .ai or .io, buy one platform domain. GoDaddyకి వెళ్తే cheap దొరుకుతుంది, get it for that. Then go to Google accounts. You'll also find a Google, what do you say, account management, which is around 70 rupees or something like that. అది free email అనుకోవచ్చు. Never ever outreach to people with your personal email. ఇట్లా ఉంటాయి కదా like crazy names ఉంటాయి కొందరికైతే, like OP gamer, like lucky, whatever that is. ఇవన్నీ నేమ్స్ పక్కన పెట్టి ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్ నేమ్ warshit@whatsapp.media. నాకు ఈమెయిల్ ఉంటుంది, రైట్, warshit@whatsapp.media. Now it looks professional, it looks ఒక స్కామర్ లెక్క లేవు అని చెప్పేసి అన్నట్టు మంచి ప్రొఫైల్ పెట్టుకో. Now you can also generate professional looking headshots through Nano Banana. నీ సెల్ఫీ ఫోటో పెడితే you'll get a LinkedIn reference పెడితే you'll get a crazy like thing that you can put on your profile. ఈ emails-ని start warming up, use instantly. It's a free tool where you can start warming this up. It's called instantly.ai. And once you do that, you can start outreaching to people. And నీకు outreach అనికి if you are doing Instagram DMs, make sure that నీ profile మంచిగా ఉండేటట్టు చూసుకో. Have a clear bio, have a మంచి feed ఉండేటట్టు చూసుకో. Don't make it private. Preferably have a verified tick mark if you're doing it, because it helps on reaching out to people. If you're doing cold calling, try to get better at cold calling. If you want a video on that, I can also make it. Just comment it down below. Whatever the problem that you've been facing here, just put it in the comments. I can make a video about this one. And second thing is, with the ideas about how you can start creating ideas, I'll give you like some of the ideas that I am looking forward for. If you're not crazy in terms of a skill level, what I would suggest you to do is basically there are many skills such as appointment setters. There are AI automation also can be learned if you're having a science background or a computer science background. It's very easy to start learning and get started right now. There are many resources and YouTube videos out there about this. There are also many DM setters, DM closers, virtual assistants that you can work with. Whether the coaches ఉంటారు, whether ఏజెన్సీ ఓనర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి చాలా ఎక్కువ డీల్ ఫ్లోస్ వస్తూ ఉంటాయి. యూ కెన్ ఆల్సో డూ లీడ్ జెన్ ఫర్ పీపుల్. కొందరికి ఈమెయిల్స్ పంపించాల్సి వస్తుంది, అండ్ ఇవన్నీ నువ్వు మేనేజ్ చేయొచ్చు. నీకు అంత పెద్ద స్కిల్ సెట్ అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎక్సెల్ షీట్, నోషన్, ఇలాంటి చిన్న సాఫ్ట్వేర్స్, ఇఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్, you will be able to earn thousands of dollars every single month, because I pay people on this thousands of dollars every single month on this. So if you can do that, great thing. And again, there are two ways going around this. First of all, you can go trial and error, figure out your own way, time ekko vartadi and all that stuff, or you can enroll into my cohort agency.os, or you can work one-on-one with me. It's a very exclusive program. It's definitely not cheap. It's only for the one who is serious about scaling their agency and ready to invest a couple of thousands of dollars into the one-on-one. It will be around 1,000 to 3,000 between that. But if you're only serious about investing into this and working with me one-to-one, neen vachi kurchoni, I'll be working with you in order to implement all the systems, and these are the results that are from the cohort. So if you're interested, there is a calendar link in the description, and you can book a call with me and see how we can move forward and how we can make this work. It's only for one-on-one. It's not the paid group cohorts. It's only for one-on-one. Okay, group cohort lo enroll avante, go to my Instagram, look at for my stories. Whenever I put a story, see if you like ee madhya ko petniki plan cheyatledu, but if you come across anything, reply to the stories and you can proceed on the DMs as well. But if you're doing one-on-one, I'm putting a calendar link in the description where you can book a call with me, and I'll talk to you soon. See you.